Mi Hija me prohibió su boda en la playa. Luego me envió una factura enorme por su vía de luna de miel y incluso me escribió, Gracias, como si fuera completamente normal. Solo sonreí en silencio y hice una llamada telefónica. 2 días después, su sueño se convirtió en pesadilla. Si disfrutas de revenge stories, asegúrate de suscribirte a mi nuevo canal Revenge Power para obtener historias más impactantes, emocionales y alucinantes como esta. El enlace está en la descripción. Ve a verlo y apoya el canal. Hola a todos, bienvenidos a Behind Dad. Si te encantan las historias familiares reales que impactan mucho, y muestran lo que sucede cuando los padres finalmente se ponen de pie, presiona el botón suscribirse ahora mismo y activa las notificaciones. Vas a querer quedarte por el giro completo en este. Mi nombre es Jack Thompson. Soy un padre de Florida de 64 años que dio todo para criar a mi hija Olivia solo después de que su madre se fuera cuando ella tenía 5 años. Trabajé muchas horas en la construcción, me salté las vacaciones y verdi cada $1 extra en su vida. Clases de baile, escuela privada, matrícula universitaria e incluso ayudándola con su primer automóvil. Estuve ali para cada hito. Pero a medida que crecía, Olivia comenzó a cambiar. Ella se volvió titulada y distante. Cuando se comprometió con Ryan el año pasado, las cosas empeoraron. Ryan venía del dinero y la lento a verme anticuado y vergonzoso. La semana antes de la boda, Olivia me llamó. Su voz era fría. Papá, no te quiero en la boda en la playa. No encajes en el ambiente y la familia de Ryan es muy particular. Me quedé calado al teléfono. Luego, 2 días después, recibí una factura por correo electrónico de más de $12,000 por su lujosa luna de miel en las Bahamas. Al final escribió, Gracias por ayudar a hacer realidad nuestros sueños. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Me dolió el corazón, pero no grité ni rogué. Simplemente sonreí, levanté el teléfono y hice una llamada a un viejo amigo que me debía un gran favor. Esa llamada fue a Marcus, un hombre al que ayudé hace años cuando estaba comenzando su negocio de viajes de lujo. En ese entonces invertí mis ahorros y connections para que él siguiera adelante y nunca pedí nada a cambio. Él siempre decía que si alguna vez necesitaba un favor, solo decía la palabra. Le conté toda la situación con calma. Como Olivia me prohibió ir a la boda y luego me envió esa factura fría esperando que pagara la luna de miel de sus sueños. Marcus escuchó, sin interrumpir. Su voz se puso seria y simplemente dijo, Te tengo, Jack. Considerilo manjado en silencio. No sabrán que fuiste tú. Mientras tanto, Olivia publicaba foto tras foto en las redes sociales sobre su boda perfecta en la playa. Se veía tan feliz y emocionada con su vestido blanco sobre la arena, completamente inconsciente de lo que se avecinaba. Ryan comentó en casi todas las publicaciones diciendo como se merecían lo mejor y como este era su momento de brillar. Lo Roman 6 todo en silencio desde mi sala de estar en Florida. El dolor de que me prohibieron asistir a la boda de mi única hija fue profundo, pero ver ese billet de $12,000 con su agradecimiento informal encendió un fuego en mí. Había sacrificado demasiado durante demasiados años para ser tratada como un cajero automático sin sentimientos. Luego el día de la boda, Olivia y Ryan tuvieron una hermosa ceremonia en la playa con 200 invitados, música en vivo y flores caras por todas partes. Todo se veía perfecto en las fotos que publicó. Pero mientras celebraban y bailaban bajo las estrellas, las cosas ya se movían detrás de escena. Marcus había hecho algunas llamadas importantes a sus contactos de alto nivel en la industria de viajes y hospitalidad. El resort de lujo en las Bahamas donde planearon su luna de miel de una semana recibió un mensaje tranquilo pero firme. 2 días después de la boda,
Mientras Olivia y Ryan empacaban sus maletas y publicaban historias más emocionadas, el primer gran problema los golpeó. El resort canceló repentinamente toda su reserva de luna de miel debido a un error inesperado del sistema. No hubo otras suites disponibles durante las siguientes 3 semanas. Olivia me llamó en modo de pánico total. Papá, algo salió mal en el resort. ¿Puedes ayudar a arreglar esto? Mantuve la voz tranquila y dije que lo investigaría, pero en el fondo ya sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Olivia siguió llamando y enviando mensajes de texto sin parar durante las siguientes horas. Su voz se tensaba más con cada llamada. Entonces, de repente, la aerolínea tuvo problemas misteriosos con sus boletos de primer clase. Los asientos se resignaron a economy y no fue posible realizar ningún reembolso con poca antelación. Luego, el tour privado en boat y el crucero con cena romántica que habían reservado se cancelaron por completo sin explicación. La luna de miel de sus sueños se estaba desmoronando pieza por pieza ante sus ojos. Sonaba desesperada y confundida. Ryan estaba enojado en el fondo culpando al resort, a la aerolínea y a la mala suerte. Por primera vez en su vida, se enfrentaban a consecuencias reales por la forma en que me habían tratado. Conduje hasta la ciudad costera donde se celebró la boda y miel en un pequeño y tranquilo hotel cercano. Olivia finalmente apareció en mi puerta luciendo exhausta, estresada y completamente confundida. Papá, todo va mal en nuestra luna de miel. No entiendo por qué está pasando esto. La invité a pasar. Nos sentamos en el sofá y le recordé todos los años que la apoyé sin pedir nada a cambio. Luego le mostré la factura que me había enviado. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras leía sus propias palabras nuevamente. Trato de explicar que Ryan la había convencido de que era normal pedirme dinero y que excluirme de la boda facilitaría las cosas con su rica familia. Pero mientras hablaba, empezó a ver lo egoísta y ingrato que parecía todo. Le dije en voz baja que hice una llamada telefónica por quería que ella entendiera que el respeto va en ambos sentidos en una familia. Los padres no son bancos ilimitados. También tenemos corazones y sentimientos. Marcus había hecho exactamente lo que le pedí. No destruyó por completo su viaje, pero creó suficientes problemas para hacer sentir el verdadero peso de sus acciones. El poder de las consecuencias silenciosas los golpeó más fuerte que cualquier pelea gritos. Olivia se quedó sentada, llorando durante mucho tiempo en mi habitación de hotel. Ella admitió que Ryan la había estado influenciando lentamente para que se distanciara de mí durante el año pasado. Sintió presión para impresionar a su familia adinerada y pensó que prohibirme asistir a la boda y enviar ese proyecto de ley no sería gran cosa. Escuchar toda la verdad me dolió profundamente, pero también abrió la puerta a la honestidad real entre nosotros. Le dije que la amaba más que nada en este mundo, pero que ya no permitiría que me faltaran el respeto y me usaran. Llamó a Ryan y le dijo que necesitaban venir a hablar conmigo juntos. Más tarde esa noche, Ryan apareció en el hotel luciendo nervioso y incómodo. Trató de disculparse, pero me di cuenta de que gran parte de eso era solo para mostrar. Lo miré fijamente a los ojos y le dije con calma que si alguna vez alentaba mi hija a tratarme de esta manera nuevamente, habría consecuencias más graves. Él asintió rápidamente y no respondió. Al día siguiente, Marcus organizó un paquete de luna de miel más modesto, pero un agradable para ellos. No era la experiencia de ultralujo que originalmente querían, sino algo que realmente podían permitirse por su cuenta. Olivia me agradeció con lágrimas de verdad esta vez. Ella prometió que las cosas cambiarían en el futuro. Por primera vez, comenzó a comprender que la familia no se trata de lo que puedes obtener de alguien, sino de amor, respeto y gratitud.
Durante las siguientes semanas, Olivia comenzó a cambiar lentamente. Ella comenzó a visitar más a menudo sin pedirme dinero. Ella llamó solo para hablar y ver cómo estaba. Incluso vino un fin de semana para ayudarme a arreglar el patio trasero, y cocinar la cena juntos como solíamos hacerlo cuando era más joven. Ryan mantuvo un perfil mucho más bajo y comenzó a tratarla con más respeto después de ver lo rápido que las cosas podían cambiar. La joven titulada que me envió esa factura fría finalmente estaba empezando a crecer y a apreciar lo que tenía. Nunca me arrepentí de hacer esa llamada telefónica a Marcus. A veces, el amor duro y las consecuencias silenciosas son la única forma de despertar a alguien de sus derechos. La había dado a Olivia casi todo lo que siempre quiso, pero necesitaba aprender el verdadero valor de la gratitud y el respeto por las malas. Esa única llamada no destruyó por completo su boda o luna de miel, pero le enseñó una lección que recordaría por el resto de su vida. Nos sentimos juntos en la playa una noche tranquila aproximadamente un mes después y tuvimos nuestra charla honesta más larga en años. Ella se disculpó sinceramente por prohibirme asistir a la boda y por enviar ese proyecto de ley. Ella dijo que finalmente entendió cuánto me había sacrificado por ella a lo largo de los años. La abracé fuerte y le dije que la perdonaba por completo, pero que el respeto tenía que permanecer de ahora en adelante. Nuestra relación comenzó a sanar de una manera más profunda y fuerte de lo que había sido en mucho tiempo. Hoy Olivia y yo estamos más unidas de lo que hemos estado en muchos años. Ella me llama regularmente solo para hablar sobre su vida y pedirme consejo. Ella y Ryan están trabajando en su matrimonio con mucha más humildad y respeto. Incluso comenzó a ofrecerse como voluntaria con parejas jóvenes para ayudarlas a comprender la importancia de los valores familiares y la gratitud. Ser padre significa amar a tus hijos lo suficiente como para permitirlos a veces enfrentar consecuencias reales. Sonreí en silencio ese día y hice una llamada telefónica porque me negué a que me trataran como un tonto por más tiempo. Al final, esa decisión ayudó a salvar nuestra relación y le enseñó a mi hija una de las lecciones más importantes de su vida. Si eres un padre que está viendo esto en este momento y tus hijos te han dado por sentado, recuerda que a veces tienes que defender por ti mismo. Amalos profundamente, pero nunca dejes que caminen sobre ti. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario a continuación y cuéntame, alguna vez tus hijos se han aprovechado de tu amabilidad. Y si conoces a un papá que necesita escuchar este poderoso mensaje, comparte este video con él ahora mismo. Gracias por mirar detrás de papá. Mantén a tu familia cerca, pero nunca olvides tu propio valor y dignidad.